Salut à tous! Hi everyone! Welcome to our French class on EFM. Easy French with Marcel. Alright, so today we're going to learn the nationalities in French and the verb to be in order to tell your nationalities in French. First, let's learn the verb to be in French. Être. Je suis. Tu es. Il est. Elle est. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont. Elles sont. Alright, so here is the verb to be in French. Alright, now let's learn the nationalities in French. So, as you know, we have learned the countries in our previous lesson. Now let's learn the nationalities in French. Unlike in English, the nationality is used for both genders. But in French, we use differently the nationalities based on the genders. So, the nationalities for the masculine form can change in the feminine form, and some remain with no change in the feminine form. Alright, now let's learn the nationalities changing by adding only E to the masculine form to get the feminine form. We have la France, français, française. L'Angleterre, anglais, anglaise. Le Portugal, portugais, portugaise. Le Japon, japonais, japonaise. La Hollande, hollandais, hollandaise. La Chine, chinois, chinoise. L'Amérique, américain, américaine. Le Mexique, mexicain, mexicaine. L'Allemagne, allemand, allemande. L'Espagne, espagnol, espagnol. Alright, so here you notice we add E to the masculine form to get the feminine form. Alright, now let's learn the nationalities changing by adding NE to the masculine form to get the feminine form. Alright, we have l'Australie, australien, australienne. L'Autriche, autrichien, autrichienne. Le Brésil, brésilien, brésilienne. Le Canada, canadien, canadienne. La Côte d'Ivoire, ivoirien, ivoirienne. L'Italie, italien, italienne. L'Inde, indien, indienne. Les Maldives, maldivien, maldivienne. Alright, so here you notice we add NE to the masculine form to get the feminine form. Alright, now let's learn the nationalities used for both genders in French. La Belgique, belge, belge. La Russie, russe, russe. La Suisse, suisse, suisse. La Turquie, turc, turc. Alright, so here you notice we use the same nationality for both genders in French. Alright, now let's learn with some examples in French. Je suis français or je suis française for feminine form. Il est français. Elle est française. Il est anglais. Elle est anglaise. Il est américain. Elle est américaine.
Il est chinois. Elle est chinoise. Il est canadien. Elle est canadienne. Il est italien. Elle est italienne. Il est belge. Elle est belge. Il est russe. Elle est russe. Alright, so here are some examples with the countries and their nationalities in French. Alright, you notice here the common ending E that form the feminine form in French. Now to ask the question to know about someone's country in French, where are you from? We say, d'où venez-vous? Or, what is your country? In French, we say, quel est votre pays? Or, de quel pays venez-vous? Also, to ask about someone's nationality, in French, we say, quelle est votre nationalité? Or, de quelle nationalité êtes-vous? Alright, also remember to use always the masculine form to tell the language you speak. Example, je parle français. Il parle français. Elle parle français. Je parle anglais. Il parle anglais. Elle parle anglais. Alright, I hope you enjoyed the lesson. And now you know more about the nationalities in French. Thank you for watching this video. And don't forget to subscribe and leave your comments for more interesting videos. À bientôt!